second day of the three-day international RadhaRaman Folk Festival at the evening session. As you know, the festival continues at a stretch from yesterday after the inauguration at 2 p.m. UK time here in London from Leeds. And then now we are at the fifth session of the second day. So we started with a Tagore recital, Sritoma Rai from Kolkata, and then we had a panel discussion by some leading intellectuals, Bengali intellectuals from India. And then we have one after another, actually, and then we have some dance token dance, a session of dance. Actually, we showed some beautiful folk dances. Then we had a session with a very famous, very popular contemporary Bengali singer from Bangladesh, Bappa Mujumdar. And then just a half an hour ago, we finished a beautiful talk, beautiful conversation session with some popular dancers and actor, Sadia Islam Mo and Tanna Khan. Now, this is a session of world music. And we are delighted to have one of the very talented Iranian musicians and a poet, Niknaz Mirghalami. As part of this session, we also will feature some recitation from Joshimuddin, poetry recitation, Bengali poetry recitation from Joshimuddin by a friend and a spoken word artist, Soma Ghosh. So many thanks, Soma, for joining as part of today's session from the 10-year celebration of RadhaRaman Folk Festival. I would like to thank you, and I would like to offer our gratitude for joining and helping and supporting this festival in meaningful ways. As a friend, you are wonderful, and as an artist, spoken word artist, you are wonderful too. Shoma is a spoken word artist, but she's also a very talented writer, fiction writer, and a poet. So thank you, Shoma, for joining, and a warm welcome. Thank you so much, Kaysher Bhai, for everything, for having me here and for your kind words. Thank you so much. Thank you. We have, as usually, our friend and a spoken word artist, Shahid Mitul. Many thanks, Shahid Mitul, for joining, and many thanks for immense support, illimitable support that you are doing for the festival. Warm welcome. Thank you. And we also have Niknaz, who joined from Iran. Can you believe the world became such a small village now through the virtual platform? Niknaz has an issue with internet, so perhaps I'm not sure. Niknaz has to get her video on actually. So Niknaz, let me give an introduction, a brief introduction on Niknaz. Niknaz is an Iranian artist, depicts her unspeakable imagination through metaphors applied in her music, poetry, and dance. She plays tanbour, sitar, and composes music based on ancient maqams and modes. However, with her novel approach, she possesses Master of Music Performance from Suez University of London, in addition to her Master in Philosophy of Art. She pursues art and philosophy together as she believes art is the vehicle of concepts and meanings. Having collaborated with many ensembles since 2008, in recent 4 years, Niknaz held her solo concerts consisting of her own
improvised, composed music accompanied with dance and poetry to yield a renaissance in Persian ancient ritual. That is something that we look forward for. Ladies and gentlemen, this is streaming live from RadhaRaman Folk Festival page. So let me perhaps share this to my timeline so that perhaps you can share from there as well. And I hope Shoma also found the link. Nitul also found the link. So, Yeah, I also have shared. I already have shared. I look forward for Niknaz actually because she has an internet issue, so she perhaps went out. She has an interest, so she sent me a message. I cannot hear you at all, so please get your sound on. Call over internet. So she's having a serious issue with internet. Iran perhaps has a kind of monitoring in Zoom and Facebook. I hope Niknaz will join soon. But in the meantime, let us start with poetry, Bengali poetry, like Gita Upadhyay said in one of the panel discussion that Bengali language is so poetic, so musical, that it doesn't need any interpretation, it doesn't need any translation. So whenever someone speaks or someone recites any poetry, at least the audiences, although they are not familiar with that language, they can still get a picture. So perhaps through Shoma's poetry, Joshimuddin Shoma is reading from Joshimuddin. Joshimuddin was known actually in Bengal as a poet of rural life. So he depicted rural life so beautifully through his series of poems or poetic works. Shoma, আপনি অনেক কাজের পাশাপাশি কবিতা তো নিজে কবিতা লিখেন বলেই বোধহয় কবিতা আপনার কাছে একটা অন্য মাধ্যম, একটা অন্য রকমের জায়গা যেখানে বিভোর হয়ে থাকতে চান, এটা জানি। আপনার সঙ্গে তো কথা হয়েছে দীর্ঘ সময়। এবং আবার কবিতা পাঠ করেও একটা সীমাহীন আনন্দ নিজে পান এবং অন্যদেরও সেই আনন্দ অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করেন। আমরা একটু আপনার কবিতা দিয়েই শুরু করছি, একটু কবিতা শুনি আপনার কাছে। ধন্যবাদ। আমি কি প্রথমে জসীমউদ্দিনের কবিতাটা বলবো, তারপরে সহজ বলবো, জীবনানন্দ দাশ পরে বলবো? প্রেমের কবিতা আগে বলবো না গ্রামের কবিতা আগে বলবো? আগে গ্রামের কবিতা দিয়ে শুরু হোক। আচ্ছা, বেশ। আমি একটুখানি একটা বাঁশি চালিয়ে নিলাম। আমাকে শোনা যাচ্ছে ঠিক করে? একদম। তুমি যাবে ভাই, যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গায়ে, গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়, মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি, মোর গেহখানি রহি আছে ভরি, মায়ের বুকেতে বনের আদরে ভাইয়ের স্নেহের ছায়। তুমি যাবে ভাই, যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গায়ে, ছোট গাঁওখানি, ছোট নদী চলে তারই এক পাশ দিয়া, কালো জল তার মাঝি আছে কেবা কাকের চক্ষু নিয়া, ঘাটের কিনারে আছে বাঁধা তরি, পাড়ের খবর টানাটানি করি, বিনা সুতি মালা গাঁথিছে নিতুই এপার ওপার দিয়া, বাঁকা ফাঁদ পেতে টানিয়া আনিছে দুইটি তটের হিয়া। তুমি যাবে ভাই, যাবে মোর সাথে ছোট সে কাজল গায়ে, গলাগলি ধরি কলাবন,
যেন ঘিরিয়া রয়েছে তাই। সরু পথখানি সুতায় বাঁধিয়া দূর পথিকেরে আনিছে টানিয়া, বনের হাওয়ায় গাছের ছায়ায় ধরিয়া রাখিবে তাই। বুকখানি তার ভরে দিবে বুঝি মায়া আর মমতায়। তুমি যাবে ভাই, যাবে মোর সাথে নরম ঘাসের পাতে, চুম্বন রাখি অধর খানিতে মেজে লয় নিরালাতে। তেলাকুচা লতা গলায় পরিয়া মেঠো ফুল নিও আঁচল ভরিয়া, হেথায় সেথায় ভাব করো তুমি বুনো পাখিদের সাথে। তোমার গায়ের রংখানি তুমি দেখিবে তাদের পাতে। তুমি যদি যাও আমাদের গায়ে তোমার সঙ্গে করি, নদীর ওপারে চলে যাই তবে লইয়া ঘাটের তরি। মাঠের যত না রাখাল ডাকিয়া তোর সনে দেই মিতালি করিয়া, ঢালা কুড়াইয়া গড়ি ইমারত সারা দিন মান ধরি। সত্যিকারের নগর ভুলিয়া নকল নগর গড়ি। তুমি যদি যাও দেখিবে সেখানে মটর লতার সনে শিম আর শিম, হাত বাড়াইলে মুঠি ভরে সেইখানে। তুমি যদি যাও সেসব কুড়ায়ে নাড়ার আগুনে পুড়ায়ে পোড়ায়ে, খাবো আর যত গেঁয়ো চাষিদের ডাকিয়া নিমন্ত্রণে। হাসিয়া হাসিয়া মুঠি মুঠি তাহা বিলাইব দুই জনে। তুমি যদি যাও শালুক কুড়ায়ে খুব খুব বড় করে, এমন একটি গাঁথিব মালা যা দেখনি কাহারও করে। কারেও দেব না, তুমি যদি চাও আচ্ছা না হয় দিয়ে দেব তাও। মালাটিরে তুমি রাখিও কিন্তু শক্ত করিয়া ধরে, ওপাড়ার সব দুষ্ট ছেলেরা নিতে পারে জোর করে। সন্ধ্যা হইলে ঘরে ফিরে যাব, মা যদি বকিতে চায় মতলব কিছু আঁটিব যাহাতে খুশি তারে করা যায়। লাল আলোয়ানে ঘুঁটে কুড়াইয়া বেঁধে নিয়ে যাব মাথায় করিয়া। এত ঘুষ পেয়ে যদি বা তাহার মন না উঠিতে চায়, বলিব কালীকে মটরের শাক এনে দেব বহু তাই। খুব ভোরে উঠিতে হইবে সূর্যি উঠারও আগে। কারেও কবি না দেখিস পায়ের শব্দে কেহ না জাগে। রেল সড়কের ছোট খাদ ভরে ডান কিনে মাছ কিলবিল করে। কাদার বাঁধন গাঁথি মাঝামাঝি জল সেচে আগে ভাগে। সব মাছগুলো কুড়ায়ে আনিব কাহারও জানার আগে। ভর দুপুরেতে এক রাশ কাদা আর এক রাশ মাছ, কাপড়ে জড়ায় ফিরিয়া আসিব আপন বাড়ির কাজ। ওরে মুখ পোড়া, ওরে রে বাঁদর, গালি ভরা মার অমনি আদর। কতদিন আমি শুনি না রে ভাই আমার মায়ের পাঁচ। যাবি তুই ভাই আমাদের গায়ে যেথা ঘন কালো গাছ। যাবি তুই ভাই, যাবি মোর সাথে আমাদের ছোট গায়ে। ঘন কালো বন মায়া মমতায় বেঁধেছে বনের বায়। গাছের ছায়ায় বনের লতায় মোর শিশুকাল লুকায়েছে হায়। আজি সেসব সরায়ে সরায়ে খুঁজিয়া লইব তাই। যাবি তুই ভাই, যাবি মোর সাথে আমাদের ছোট গায়ে। তোরে নিয়ে যাব আমাদের গায়ে ঘন পল্লব তলে। লুকায়ে থাকিস খুঁজে যেন কেহ পায় না কোনই বলে। মেঠো কোন ফুল কুড়াইতে যে হারাইয়া যাস পথ নাহি পেয়ে। অলস দেহটি মাটিতে বিছায়ে ঘুমাস সন্ধ্যা হলে। সারা গাঁও আমি খুঁজিয়া ফিরিব তোরি নাম বলে বলে। Absolutely beautiful. Absolutely beautiful. কবিতাটাই এত সুন্দর, কবিতাটাই একদম, এত একদম। সুন্দর, এত গন্ধ মাখা গ্রামের। ঠিক
what a beautiful depiction of Bengali rural life, Bengali ruralities. And I'm sure this poetry has let you ruminate some vivid memories of the village life, those who are listening and watching. Let me introduce actually our guest. Niknaz was here, and then she, let me, she has a serious internet issue. I think, right. So let us have a performance by Niknaz. In the meantime, I was thinking if Niknaz joins, then I'm gonna send you. I'm gonna put Mitul as host. So Mitul, please allow Niknaz if she joins in the meantime, and perhaps we can start with her performance. If she can manage to join, that's fine. But if she doesn't, then we can start with her first performance. I have now made we disrupted sound. Right. Okay. So, Midul, if you kindly share the screen of Niknaz's first performance.
Dhanyabad. Many thanks. Niknaz, you can perhaps get your sound on. Video, you can get your video off actually, but you can get your sound on if that's okay. Many thanks for this beautiful music. And this is RadhaRaman Festival, especially 10-year celebration of RadhaRaman Festival is extremely honored to be able to feature this beautiful music. And you deal with what made me really interested in your music, that you deal with ancient Persian music as well, so which coincides with our interest. So Niknaz, if you kindly get your sound on actually, if you unmute yourself, let me see whether I can, right, okay. Mitul has to unmute Niknaz. If you just send a request to unmute, and if Niknaz could say just few words, and then we'll go for your next performance. Many thanks, Niknaz. If you kindly get your sound on. Can you have gallery view? We are on gallery view. Right. I don't think Dear Ahmed, if you are speaking we are with not me, I cannot we are on hear speaker here. anything. I have right. no sound. Right. Okay. Niknaz, before we move on to the next one, if you kindly would like to say a few words, or we can move on to the next performance. One of our audiences asked, what is the lineup for this evening? So after this Iranian music and Bengali poetry, we'll have a beautiful session of music by Soma Ghosh and Sanjay Day, and we'll end up with Sufi music by Sufi Amiruddin at 11 p.m. till late night, whatever. So you can, as you know, Ayub Karamali wrote this. So you have profound interest in Sufi and Bengali Baul music. So you can join both sessions. Sanjay Day and Soma Ghosh will be at 9 p.m. here in the UK, and 11 p.m. Sufi Amiruddin will continue with Sufi music. So if you kindly, Mitul, if you kindly see, we can go for the next one. Niknaz would like to say a few words. Can you hear us? I know you are having extreme level of trouble with and technical glitches with internet. Can you hear me? Perhaps not. Perhaps not. I don't think you are hearing. So in that case, perhaps. Should I go for the next one? Niknaz, can you hear me? I would like to say a few words. You can perhaps get your video off and say words as a sound. Would you like to say a few words? I know you are not hearing. That's what you said. That was absolutely amazing. Loved it. Exactly. She's also an amazing musician, an amazing artist, an amazing poet as well. Niknaz has problem with internet, so we can go for the next performance, please. So please continue with the next one. There are many audiences who just simply love these performances. Our friend Tanna Khan is watching. Abhijit Mullik said, Oshadharan. Pushpita Gupta said, excellent. Mita Hassan watching. Dilar Rahman Mujib is saying excellent. So a number of our friends and supporters of this festival are watching and enjoying this beautiful music. So Mita, if you kindly share the next one. Give me a second, please. Okay. Geeta Upadhyay, Professor Geeta Upadhyay, OBE, the co-founder of Kala Sangam, one of the leading Indian art promoting organizations here in the UK.
such a soothing music. Many thanks to Niknaz. Niknaz is an issue with internet because Iran has kind of monitoring in Facebook and Zoom. That's why internet is always in trouble. But many thanks, Niknaz, for this musical performance you did for RadhaRaman Folk Festival as part of its 10-year celebration. The whole festival is immensely grateful, and I'm sure our audiences are immersed mesmerized by the beauty of your music. So you are trying to open up a unique way of performance because you are exploring the ancient Persian music and also other music as well, other global music. And I'm sure our audiences equally mesmerized, equally transcended to another world like myself. So thank you once again for this beautiful performance, Niknaz. Let us end this session with Soma Ghosh's recitation from Bengali poetry. Like I said, these poems are kind of a true reflection of Bengali rural lives and true depiction of rural life, village life in Bengal, and true depiction of the beauty of the village, the natural wealth of village, actually, the nature, beauty of the nature in the village. And she already recited a phenomenal poem written by poet Joshimuddin, who is known as the poet of rural life in Bengal. We are moving to the next one, the last one, last poem by Soma Ghosh. I'm sure this will accelerate the mood of the music, like it did before when Soma was reading from Joshimuddin. So Soma, আপনার কণ্ঠে এখন কবিতা দিয়েই শেষ করতে চাই। সঙ্গীতের যে মূর্ছনা আমাদেরকে নিকনাজ তৈরি করলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে গেলেন একটা অন্য ভুবনে, একটা অন্য আঙ্গিনায় আমাদেরকে নিয়ে গেলেন। আমরা সেই আঙ্গিনা থেকে কিছুতেই ফিরতে চাচ্ছি না, ফিরে আসতে চাচ্ছি না। আমরা চাইছি যে ওখানেই থাকি এবং আপনার কবিতা যেন ওই আঙ্গিনাকে আরো উদ্ভাসিত করে through the recitation of the haunting verses of Bengali poetry. We'd like to be transcended again. So আপনার কবিতা দিয়ে আজকে শেষ করছি। এবারের কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের। এটা প্রকৃতি আছে, কিন্তু প্রেম আছে, প্রেমের শূন্যতা আছে, খালি হয়ে যাওয়া আছে। কবিতাটির নাম সহজ। কিছু ছিল, কিছু নেই, কিছু পাবো না, তাও আমি ধরে রাখছি আমার মধ্যে, জেনেও। এই কবিতাটা সে কথা বলে। আমারে গান কোনো দিন শুনিবে না তুমি এসে, আজ রাত্রে আমার আহ্বান ভেসে যাবে পথের বাতাসে, তবুও হৃদয়ে গান আসে, ডাকিবার ভাষা তবুও ভুলি না আমি, তবু ভালোবাসা জেগে থাকে প্রাণে, পৃথিবীর কানে, নক্ষত্রের কানে, তবু গাই গান। কোনো দিন শুনিবে না তুমি তাহা, জানি আমি, আজ রাত্রে আমার আহ্বান ভেসে যাবে পথের বাতাসে, তবুও হৃদয়ে গান আসে। তুমি জল, তুমি ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন তোমার দেহের বেগ, তোমার সহজ মন ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে। কোন ঢেউ তার বুকে গিয়েছিল লেগে, কোন অন্ধকারে জানে না সে, কোন ঢেউ তারে অন্ধকারে খুঁজেছে কেবল,
জানে না সে রাত্রির সিন্ধুর জল, রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ, তুমি এক। তোমারে কে ভালোবাসে? তোমারে কি কেউ বুকে করে রাখে? জলের আবেগে তুমি চলে যাও, জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধু ধু জল তোমারে যে ডাকে। তুমি শুধু একদিন, এক রজনীর, মানুষের ভিড় তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে, কত দূরে। কোন সমুদ্রের পাড়ে, বনে, মাঠে, কিংবা যে আকাশ জুড়ে উদ্গার আলেয়া শুধু ভাসে, কিংবা যে আকাশে কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ জেগে ওঠে, ডুবে যায় তোমার প্রাণের স্বাদ তাহাদের তরে। যেখানে গাছের শাখা নড়ে শীতের রাতে, মরার হাতের সাদা হাড়ের মতন যেইখানে বন, আদিম রাত্রির ঘ্রাণ বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান। তুমি সেইখানে নিঃসঙ্গ বুকের গানে, নিশীথের বাতাসের মতো একদিন এসেছিলে, দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা একদমই আজকের এই সেশনের সমাপ্তি বিন্দুতে চলে এসেছি। আমরা এই সেশনের পরেই থাকছি রাত 9টায় a leading Tagore singer based in the UK, Sanjay Dey, and another leading semi-classical vocalist here in the UK, Soma Ghosh, performance থাকছে 9টায়, এবং রাত এবং গভীর রাত 11টা থেকে শুরু হবে সুফি মিউজিক বাই one of the finest Sufi singers here in the UK, সুফি আমির মোহাম্মদ। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সেকেন্ড ডে অফ দ্য ফেস্টিভ্যাল শেষ হবে। আগামীকাল থাকছে আবারও খুব বিশ্বমানের পরিবেশনা। আমরা শুরু করছি পার্বতী দাস বাউলের পারফরমেন্স দিয়ে, এরপরে একটা ছোট প্যানেল ডিসকাশন আছে, এর পরপরই আছে কলকাতা থেকে যোগ দেবেন জয়তী চক্রবর্তী, one of the finest versatile Bengali versatile singers from India. মাঝখানে পণ্ডিত কুমার বোস যোগ দেবেন একটা সংক্ষিপ্ত টোপে, সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। এরপরেই থাকছে আবার বাংলাদেশ থেকে আশিক যোগ দেবেন রোববারে। আশিক লোকগানে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক শিল্পী আশিক যোগ দিচ্ছেন। এরপরে এখানে one of the finest singers again, আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টাল সিঙ্গার্স, আমাদের গৌরী চৌধুরী যোগ দিচ্ছেন এরপরে, এবং গৌরী চৌধুরীর পরে অমিত দে গাইছেন। অমিত দের গানের মধ্য দিয়ে আমাদের রাধারমণ উৎসবের তৃতীয় দিনের পরিবেশনা শেষ হবে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ যারা শুনলেন। সোমা ঘোষকে ভালোবাসা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা দেখলেন এই অনুষ্ঠান তারা ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে 9 PM এ again, ঠিক রাত 9টায় দেখা হচ্ছে শ্রী সঞ্জয় দে এবং শ্রীমতী সুমনা মল্লিক বসুর পরিবেশনা দিয়ে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শিগগিরই দেখা হচ্ছে।